This presentation is a short presentation because I improvise this presentation, but Willie requests me to brainstorming because today is the day of mosquitoes. Okay. Who definition for me what is the mosquitoes? Yes, it is an insect. Okay, it is dry. It is true. Yes, the mosquitoes is an insect. Donc, who show parmi ces heures de musique qui peut venir me montrer un musique? Okay. Yeah, so here he's showing a still number of orders of insect. Where is the order of mosquito there? Can you show the order where mosquito belongs? It is here. It is here. When is the order? Yes. So here? the classification. So yes. The different classification of mosquito. Where is mosquito? Mosquitoes are there. Yeah. Is it here? Yeah. Okay. Yes. It is true. Yes. Egyptera. Yes. Yes. It is French there. Yes. Yeah. That's good. Yes. Ok. En fait, le diptère veut dire que le moustique a 2 ailes et 6 pattes. Donc yes. C'est un arthropode. Yes. So he's saying that Diptera means that mosquito has 2 wings and 3 pair of legs. Yes. That's it. Okay. Legs. 3 pair. 3 pair. 3. Yes. Yes. 6. 3 pair. 3 paires de pattes. Yes, 3 pair. It means 6. That's it. Ok. Et cette journée, c'est à travers ce monsieur, c'est un médecin, du nom de Ronald Crost, donc qui a prouvé que le malaria, la transmission du paludisme est due à un insecte du nom de moustique. Ça a été fait un 20 août 1897. C'est un médecin, il est britannique. Il a fait la découverte en Inde. Yes. So here is presenting the picture of Ronald Ross, who was the one who discovered the mosquito which is transmitting malaria, and who did it in India. So it was descended a Nobel Prize in 1902. Yes. And yeah. Ok. Donc parlant de moustique toujours, voici tout ça, c'est vraiment des insectes. Nous avons des moustiques et selon le dernier rapport de l'OMS, on compte plus de 3546 espèces de moustiques. Ça, c'est juste une liste, elle n'est pas exhaustive. Yes. Yes, so he's showing the different mosquito species that we have. We have over 3,000 of mosquito species, so there are so many of them. And this is not exhaustive, it's just part of what we have. Donc ça, c'est l'anatomie du moustique. Pour pouvoir réellement répertorier le moustique par rapport aux autres insectes, parce que
il n'est pas le seul diptère. Il faudra voir les proboscites. Donc c'est une première indication pour montrer que l'insecte est un moustique d'abord. Parce qu'il y a des insectes qui n'ont pas de proboscites. Et tous les moustiques ont vraiment une proboscis. Yes, so this is just a morphology of mosquitoes. And how do you differentiate mosquitoes from others? On the head, you will find the proboscis, which is used to take the blood meal from human and animals. So it's very important to know, to be able to identify that. Et aussi, nous avons 10 segments au niveau abdominal. Donc ça, c'est l'aspect biologique. Yes. So on the abdomen has up to 10 segments, so that you can see here. Donc au stade larvaire, c'est à travers ici qu'on arrive à faire la différence entre le sexe mâle et le sexe femelle. Ça, c'est au stade larvaire. Yeah. Au niveau du cercle. Okay. So when the mosquito are still at the larva stage, you look at the ceca to be able to identify between male and female. So that's what he's saying. Okay. Cette image montre le mâle et la femelle du moustique. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi, quel est le trait caractéristique du mâle? Yes, so these figures present mosquito male and female. So when you look at these pictures, can you know why he said that the one upward is male and the one downward is female? Can you see the difference between the two? One say the size. What else? Derrière? Ici? Ok. Ok. Ici? Donc, selon la mine, c'est ici la différence. Qui peut trouver mieux encore? Ici, là. Ici, là. Ok. Donc, pour les profanes qui ne sont pas des spécialistes, c'est vraiment un caractère spécifique. Le mâle, généralement, on dit que le mâle est barbu. Vous voyez, même chez les hommes, on a des barbes. Donc si vous parvenez à retenir ce seul caractère, je pense que c'est largement suffisant pour faire la différence entre le mâle et la femelle. Et aussi, on a parlé de proboscis. Là, le mâle n'a pas réellement de proboscis. C'est ce qui fait que le mâle ne pique pas. C'est la femelle qui pique. Yes, so he's showing the characters which differentiate between male and female. So the most important is the antenna, which is more ramified with branches that you can see, which is not the case for the female. You will not find that. And also, if you look at the palps, you will see that the palps for the female is not longer compared to the proboscis, while for the male is as long as the proboscis. So these are things that you need to see if you want to differentiate those two. Okay. Le moustique a deux phases de vie. D'abord, il a une phase aquatique où il y a le développement larvaire. Donc, on peut compter le stade de développement jusqu'à 4. Voici le premier stade, le deuxième stade, le troisième stade, le quatrième stade. Et aussi une dernière phase qui est une phase nymphale. Donc, après cette phase-là, le moustique émerge pour subir ou bien pour continuer avec la phase aérienne. Yes, so he was just showing the cycle, the development cycle of mosquitoes, which begin with the larva stage in the water, the aquatic environment. So in the water, the mosquito has up to 4 stages. And at the end of these 4 larva stages, the mosquito will turn out to be pupa.
The pupa will now emerge to give an adult. The adult will now go out of the water, and when this adult will be out of the water, it would mate with male and female would mate, and they will go for the blood meal, and then after they will lay eggs. The female will lay eggs, and the cycle will continue. Yes. Yes. Thank you. Ok, donc ça c'est les moustiques, leur causalité. En fait, ça c'est un Aedes. Ça c'est un moustique de genre Aedes. Ça c'est un moustique de genre Anopheles. Ça c'est un moustique de genre Culex. Ça c'est un moustique de genre Mansonia. La liste, elle n'est pas exhaustive. Comme je disais, on a plus de 3400 espèces, donc, mais j'ai quand même jugé nécessaire d'amener les moustiques qui causent énormément de problèmes maintenant pour la santé publique. Yes, so he just raised on this slide, there are mosquitoes which are responsible for diseases in human. You have Aedes mosquitoes. You know they are responsible for arboviruses, dengue, chikungunya, yellow fever. You name them. They are black mosquitoes, as you can see, with some coloration on the thorax, which is white. You also have Anopheline, which are responsible for malaria, as you can see there. This is the main Anopheline species, which is Anopheles gambiae, and which is responsible for malaria. You have Culex. Yes. I know maybe most of you know that Culex transmit disease to human, such as lymphatic filariasis, Wuchereria bancrofti. Yes. They are also responsible for some arboviruses. Yes. They could transmit. You have Mansonia. Mansonia is a species which breed also, which is mainly found in rural environment and which is responsible for the transmission of some diseases, such some filariasis, and is also a disease which is responsible for high burden in the rural environment. Ok, donc c'est ce que j'avais à montrer. Merci beaucoup. Ok, merci. Okay, thank you. Sorry?